All right, so we should be ready to go in about 6 minutes. I'll let you. There you are. Okay. Jai Sachidanand, Akram Vignan, Germany, Satsang, May 26, 2013, with Ruediger and Shuddha translating. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand alle am 26.05. Sonntag, Satsang mit Shuddha, Ruediger übersetzt. Ich weiß mal noch einloggen hier. Okay, very good. Jai Sachidanand, everyone. Highest namaskars to all of the Mahatmas in Satsang. Sachidanand an alle, die tiefsten Verbeugungen von Shuddha
and Ruediger. Ruediger. Can you let me know where we are in the document, please? Okay, yes, let me pull up the document. While we are doing that, if you would just please go ahead and do the 3 mantra. Mm-hmm. So I'm not sure where we are myself, so. Yeah, I'm just pulling up the document myself. Okay. Wir gucken gerade noch, wo wir sind. Im Text. Right. So, unlike you, I don't know where we stopped last time. Nor do I. So we will take a cue from somebody. Weiß von euch jemand, wo wir das letzte Mal aufgehört haben? Sugar weiß es nicht, Ruediger weiß es nicht. Does anybody know where we stopped? Katya should know, or Nada. Somebody in the group should know. Jemand sollte das wissen. Könnt ihr das bitte uns sagen, wo wir sind? I think it was probably on that heading of the blunder is gone, you know, Mr. Nagna do pratikraman. Mr. Nagna do pratikraman? Yes, I think we did that. Did we finish that? I'm not sure. Relatively, to be honest. If one understands the Agnas first and then they come into action. I think that's where it is. So let's do that. It's the next heading. Wir sind im Dokument, im deutschen Dokument, einen Moment. So. Auf der Seite 11. Huh? Die Überschrift ist, erst versteht man die Agnas, dann treten sie in Aktion. Das ist im deutschen Dokument auf Seite 11. Im Englischen, wer da mitlesen will, one understands Agnas first and then they come into action. Yeah. So let's go in there. If one understands Agnas first and then they come into action. Sorry, shall we start with a Chi mantra? Please, would you please? Okay. Namo Vitrakai, Namo Arihantanam, Namo Sitharam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Sauhapapanashano, Mangalanam Tasavesim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand. Namo Vitragaye, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Sauvapavanashano, Mangalanam Tasavesim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand. Namo Vitragaye,
Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajrayanam, Namo Loye Savasahunam, Eto Panchana Mukkaro, Sauhapava Panashano, Mangalanam Chasavesi, Paramam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai. All right, so we continue. We continue with the PDF, Tenacity 5 Agnas. One understands Agnas first, and then these Agnas come into action. Wir machen weiter in unserem Dokument, was es als PDF auch gibt, die beharrliche Entschlossenheit, den 5 Agnas zu folgen. Und wir sind auf der Seite 11, bei der Überschrift im deutschen Dokument Seite 11. Der Überschrift, erst versteht man die Agnas und dann treten sie in Aktion. Questioner, between making a tenacious decision or a deep inner intent to remain in the 5 Agnas and understanding Agnas accurately, which of these two, Dada, which one will give results early? Fragender, eine entschlossene innere Absicht, in den 5 Agnas zu bleiben und die Agnas korrekt zu verstehen. Welches von diesen zweien wird früher Ergebnisse bringen? Dadashri replies, if one understands Agnas, then nothing is better than this. One can follow easily with prior understanding, and one will not gain anything if he tries to follow without prior understanding. All the Mahatmas, that is those who have attained the self through Akram path, will achieve at least something, since they are all pursuing these Agnas. Dadashri antwortet, wenn man die Agnas versteht, dann gibt es nichts Besseres als die. Mit vorigem Verstehen kann man leicht folgen, und man wird nichts gewinnen, wenn man zu folgen versucht, ohne vorher zu verstehen. Alle Mahatmas, die das Selbst durch den Akram-Weg erlangt haben, werden zumindest etwas erreichen, weil sie danach streben. So the questioner then asks, so now, Dada, we have to understand Agna in exactness, and the Atma or the Self, which is in the absolute form, we have to understand that in exactness too. Der Fragende sagt, also müssen wir die Agnas genau verstehen und das Selbst in seiner absoluten Form, Atma, müssen wir auch genau verstehen. And the other, she says, I have indeed verily given you the soul, the Atma. If one understands these Agnas, that means he has indeed understood the soul, the self. So now, Agna is religion and Agna is penance. But you never get time, do you? But you never get time, do you? Dadashri sagt, ich habe euch wahrlich die Seele gegeben. Wenn man diese Agnas versteht, heißt das, dass man das Selbst oder die Seele versteht. Agna ist Religion und Agna ist Buße. Aber du findest nie die Zeit, oder? Now here is an interesting answer that Dada has given about
the Atma or the Self. Das ist eine interessante Antwort, die Dada hier gibt bezüglich der Seele oder des Selbstes. He comes back to the Agna. He says, really, to understand the Self means to understand the Agna. Kommt zurück zu dem Selbst und sagt, indem man die Agnas versteht, versteht man das Selbst. Because the Self is so difficult to describe or to comprehend or to understand in any other way. The Gnani gives us the Agnas whereby we begin to understand the Self. Das Selbst ist so schwer zu verstehen und so schwer zu greifen. Und deshalb gibt der Gnani uns die Agnas, über die wir das Selbst begreifen, verstehen können. The questioner is asking, Dada, Agna is such a thing that time factor is not involved there. Der Fragende sagt, Agna ist etwas, bei dem die Zeit oder der Faktor Zeit nicht beteiligt ist. And Dada replies, yes, time factor is not involved in that. Und ich sage, ja, der Zeitfaktor ist daran nicht beteiligt. Questioner, it is possible to continue following Agna by connecting the link again from where it was broken. And Dadashri replies, yes, you can connect. Und da der Fragende sagt, ist es möglich, den Agnas zu folgen, indem man die Verbindung wiederherstellt, da wo sie unterbrochen war? Dadashri sagt, ja, du kannst die Verbindung herstellen. Now, another interesting reply from Dada is this reply that we just read. Time is not involved in following or understanding. Time is not involved in following of the five Agnas or being in the five Agnas. Time is not involved. Eine interessante Antwort, die Dada uns da oben gibt. Zeit ist nicht daran beteiligt, den Agnas zu folgen, in den Agnas zu sein. Dadashri says that if the Self means five Agnas, five Agnas is the Self. Atma is, and knowledge of the Self is the five Agnas. And the five Agnas and the Self is beyond time, so time is not involved. Dadashri sagt, das Selbst sind die fünf Agnas und die fünf Agnas sind das Selbst. Und das Selbst ist jenseits von Zeit, von dem Aspekt, von dem Faktor Zeit. Und insofern sind die Agnas oder in den Agnas zu sein, jenseits von der Zeit. Questioner, what Dada's science is, if one understands this science first, then is it possible to remain in five Agnas? Or if one understands five Agnas first, then does Dada's science begin? So now the other question is about science versus the five Agnas. Jetzt kommt eine Frage von der Wissenschaft gegenüber den fünf Agnas. Der Fragende sagt, wie ist die Wissenschaft von Dada? Wenn jemand diese Wissenschaft erst versteht, dann ist es möglich, in den Agnas zu bleiben. Oder, wenn man erst die fünf Agnas versteht, dann beginnt Dadas Wissenschaft. And Dada's reply is the following. First, one listens and understands Dada's science. After that, five Agnas are there for its protection. One will not lose the science, and that is why the five Agnas are there. Dadashris Antwort darauf ist,
Zuerst hört und versteht man da das Wissenschaft. Danach sind die 5 Agnas da als ihr Schutz. Man wird die Wissenschaft nicht verlieren. Deshalb gibt es die 5 Agnas. Now, in here, when Dada says one listens and understands Dada's science, really he is talking about the initial coming to the satsang of Dada before the Gnan Vidhi, just a little bit, listens, and then understanding Dada's science is really what happens in the Gnan Vidhi. It is not an understanding through the intellect. Also wenn Dada hier davon redet, dass man zuerst die Wissenschaft von Dada hört, damit meint er laut Shuddha vor dem Gnan Vidhi in diesem vorherigen Satsang zu sein. Und dann erfährt man das Gnan Vidhi und dann damit beginnt das Verstehen, damit beginnt die Wissenschaft. See, this understanding of Dada's science is the vision of the self that is begun in the Gnan Vidhi. The process of the separation is the science of Dada in operation. You see, diese Wissenschaft ist oder funktioniert dadurch, dass man die Sicht oder die Sicht des Selbstes und als das Selbst und über das Selbst hat. Damit beginnt die Wissenschaft durch den Gnan Vidhi Prozess. And once the science has begun, then the 5 Agnas are there for its protection. One will und wenn diese Wissenschaft begonnen hat, durch das Gnan Vidhi, dann sind die Agnas da für den Schutz. So you see, when he says one will not lose the science, and that is why the 5 Agnas are there. In other words, now Dada's use the word Vignan or science or Akram Vignan all synonymously. He uses these words as the same, you see. And he says, because Dada sagt, man wird die Wissenschaft nicht verlieren und darum gibt es die 5 Agnas, dann benutzt Dada dieses Wort Vignan, was Wissenschaft heißt, Akram Vignan und Agnas als Synonyme, als gleichbedeutende Wörter. And this is the thing, you see, the science begins in the Gnan Vidhi, and the 5 Agnas protects that science. Die Wissenschaft beginnt im Gnan Vidhi und die Agnas schützen diese Wissenschaft. Okay, so we continue. The questioner is asking, when can we understand about this mind, intellect, chit, Dada? When one remains completely in 5 Agnas, then it is possible to attain focused awareness of the self on the mind, the intellect, and the chit. Is it not? Der Fragende stellt die Frage, und wie können wir diesen Verstand, Intellekt, Chit verstehen? Chit ist diese Visualisierungskraft. Wenn man völlig in den 5 Agnas verbleibt, dann ist es möglich, fokussiertes Gewahrsein des Selbst auf Verstand, Intellekt, Chit zu erlangen, oder? And Dadashri replies, there is no problem if such focused awareness, or otherwise known as, we shouldn't use the word focused as much as this word, this is an error in translation, it should be applied awareness of the self rather than focus. Focus means there is somebody that is focusing, you see, to focus. But applied awareness of the self is called upayog. So there is no problem if such applied awareness or the upayog does not remain. And let me amplify this. There is no problem if you are not able to apply the awareness of the self
to see what is happening in the mind, to see what is happening in the intellect, to see what is happening in the chit. There's no problem. Okay, let me translate it. Also Dadashris Antwort, der erste Teil. Es ist kein Problem, wenn also eigentlich sagt Shuddha, das ist die bessere Übersetzung, angewandtes Gewahrsein, Upayo. Es ist kein Problem, wenn solch angewandtes Gewahrsein nicht bestehen bleibt. Also das heißt, oder er sagt, es ist kein Problem, wenn wir nicht durch das Selbst oder über das Selbst unseren Verstand, Intellekt und unser Chit beobachten können. Yeah. Okay? Yeah, good. We don't need the mind and the intellect, Dada says. If you remain in 5 Agnas, then you are the winner, like the Munich team and the Dortmund team last night. Both of them were the winners, don't you think? You were the winners. Both the teams. It is more than enough if you follow 5 Agnas. Mind and intellect are not needed at all here. Okay, wir brauchen Verstand und Intellekt. Weiter da steht Antwort. Wir brauchen Verstand und Intellekt nicht. Wenn du in den 5 Agnas bleibst, bist du der Gewinner. Lass das jetzt mal weg, was über Bayern und Dortmund gesagt hat. Es ist mehr als genug, wenn du den 5 Agnas folgst. Verstand und Intellekt werden nicht gebraucht. Überhaupt nicht gebraucht. So the questioner is asking, many times I think that if I understand Dada's science first, then it is possible to follow Agnas automatically. Now, this is an interesting spin on the question. The person is asking, he says, if I understand Dada's Vignan properly first, then it is possible to follow Agnas automatically. And Dadashri replies, if you can, if you want to follow, you make a tenacious decision, then you can follow. Again, if you understand the science completely, then the energy will arise to follow the Agnas. So Dada is replying yes to that one here. Der Fragende sagt, oft denke ich, dass wenn ich Dadas Wissenschaft erst verstanden habe, dann ist es automatisch möglich, den Agnas zu folgen. Schuller sagt, das ist jetzt, diese Frage kriegt eine interessante Wendung. Und Dadashri sagt, es ist möglich, wenn du ihnen folgen willst. Du triffst eine beharrliche, entschlossene Entscheidung, dann kannst du ihnen folgen. Wenn du diese Wissenschaft vollständig verstehst, dann wird die Kraft aufkommen, den Agnas zu folgen. And now Dadashri says on the next page, it's just that except for the Tirthankaras, except for the fully enlightened ones, no one, period, no one had ever become Nishank. Nishank means absolutely doubtless in matters of the Atma or the Self. Someone like Lord Krishna were Kshayak Sampit, or with the continuous link of right belief, who had become free of doubts about the soul. So he also puts Lord Krishna along with the Tirthankar there. And the third ones are you Mahatmas too, who have become free of any doubt about the soul. You do not have any doubts. Do you, Y capital, have any doubts that maybe the soul is like this or maybe the soul is like that? Es ist einfach so, dass außer den Tirthankaras niemand, wirklich niemand, ohne Zweifel war in Bezug auf das Selbst. Nur jemand wie Lord Krishna hatte eine ständige Verbindung zur rechten Überzeugung
frei geworden von allen Zweifeln bezüglich der Seele. Und auch ihr Mahatmas seid frei geworden von Zweifeln bezüglich der Seele. Du, großgeschrieben, hast keine Zweifel. Oder hast du irgendwelche Zweifel, dass die Seele vielleicht so ist oder anders? And the questioner replies, no, Dada, I agree with you. I don't have any I don't have any doubts. Pardon me. I don't have any doubts. Und der Fragende antwortet, nein, ich stimme dir zu, Dada, ich hab keine Zweifel. So Dadasi says, so you have become free of doubts about the soul. It is not possible to attain such a state even if someone were to give you 1,000 million euros. Alas, people of this time, current era of the time cycle, cannot understand this. This is such a lofty state. Dadashri antwortet, du bist also frei geworden von Zweifeln bezüglich der Seele. Es ist nicht möglich, einen solchen Zustand zu erreichen, selbst wenn dir jemand 1000 Millionen Euro gibt. Die Menschen in dieser Zeit können das nicht verstehen. Das ist ein so erhabener Zustand. You see the state? This is a very amazing, what we just read, these last two paragraphs. Am Telefon? Sorry? Let me just check, there's somebody on the telephone. Ist da jemand am Telefon? Ja, hast du eine Frage? Ich habe gerade gehört, dass da was los ist. Okay, aber ihr könnt gut verstehen? Sehr leise. Okay, ich lege euch ein bisschen näher ran, wenn es geht, okay? Okay, no question, sorry, just check on the telephone. Okay. Right, Jai Sachidanand. This is amazing. What we just read from Dada is really amazing. It gives us insights from the Gnani Purush about where he has placed us. Was wir gerade gelesen haben, es ist wirklich außergewöhnlich. Es gibt uns einen Einblick darin, aus seiner Perspektive, wo er uns eigentlich hingesetzt hat. He's placing us at the level of the Tirthankar and Lord Krishna. He's placing us at the level of the very, very rare ones who have zero doubt about the soul and the eternal element as we have known it. Aber setzt uns auf die gleiche Ebene wie diejenigen, die sehr, sehr seltenen Wesen, die überhaupt keine Zweifel haben bezüglich der Seele. He, in the same way, in the same paragraph, he gives us ideas about the very rare nature of human beings who can attain this level of nishankata, which means zero doubts about the soul, zero doubts. Und im gleichen Abschnitt gibt er uns auch, oder zeigt er uns, wie selten das, oder wie besonders und wie selten das ist, für Menschen, diesen Zustand zu erreichen, keine Zweifel mehr in Bezug auf die Seele zu haben. And that is our full stop. That is why we all as Mahatmas have completely stopped searching any further. There is no more search for any one of us. No more search for any one of us in any direction. Und da ist es, wo wir hier unseren Punkt setzen, wo
wo wir aufhören zu suchen, ist für uns Mahatmas, gibt es keine Suche mehr an irgendeinem anderen Ort. And that is why we Mahatmas have become fearless. There is no fear within any one of us. Without becoming absolutely without any doubt, you cannot become absolutely without fear. Und deshalb sind wir als Mahatmas auch absolut furchtlos, frei von Angst geworden. Denn ohne frei zu sein von Zweifeln, kann man auch nicht frei von Angst sein. He is able to see it and say it from his position of the Gnani of our time. He is able to see it as it is and he is saying it as it is. Als Gnani in unserer Zeit kann es sehen und kann es auch ausdrücken, kann es auch aussprechen, sagen. If you critically study the spiritual leaders that you may come to your mind, you will find that they all kind of point in that direction or talk about the soul, but they do not give it to you with that exactness that Dadashri has given to us all who are in this Satsang. Wenn man andere spirituelle Lehrer jetzt mal kritisch oder genauer prüft und ansieht, dann können wir sagen, sie zeigen alle genau in dieselbe Richtung. Aber sie können uns nicht diesen Zustand nicht einfach geben und uns dahin stellen, so wie der Gnani das für uns gemacht hat, für alle, die wir hier im Satsang sind. And not only does he not give it to you in the hands of a Bettina or a Gottfried or a Gudrun or a Beate, you see, but he also makes sure that it remains with you until your final liberation. Remains with you until your final liberation. Also es ist nicht nur so, dass es dir in die Hand gibt als Beate, Gudrun, Gottfried, sondern stellt auch sicher, dass es bei dir bleibt bis zu deiner endgültigen Befreiung. So, very magnificent paragraph again we just read. More and more, anytime there is any anxiety about what have I got, what's going on here, you read this and you come back to your doubt-free state. You come back to your doubt-free state. Ein sehr, sehr besonderer Abschnitt hier, den wir gerade gelesen haben. Und wann immer du in irgendwelche Furcht oder Ängste und Sorgen kommst, was passiert hier gerade, was ist los, dann lies diesen Abschnitt und du kommst zurück. There is much more about this in Aptavani 9 for those of you who are interested in it. And we continue with the next heading now. Für die es interessiert, im Aptavani 9 steht da noch einiges drüber. Now we go. Gnani was made to discover Vyavasthit. Again, I apologize for all these Gujarati names, but there are no English equivalents or any other word equivalents really. In order to describe them in any other language, you have to give long meanings. Aber er entschuldigt sich jetzt kurz für diese ganzen Gujarati-Begriffe, die hier immer wieder und auch weiter auftauchen. Er sagt, es gibt einfach in der englischen Sprache kein Wort, das das gleiche ausdrückt. Um dieses Wort zu beschreiben, muss man lange Sätze bilden, um an dem Verständnis anzukommen. Also die Überschrift ist jetzt
Gnani, in Klammer ein fester innerer Entschluss, wurde getroffen, Vyavasthit zu entdecken. So, we've left because the whole paragraph deals with Gnani, which of course is down below. We have to leave it in the heading just to let you know about the translators, why we leave a new word in the heading, because that is what the paragraph deals with. You see? Okay, nur für euch jetzt, damit ihr wisst, warum da nicht näher darauf eingegangen wird. Also im Englischen steht da gar nichts in Klammer. Dass die Übersetzer das einfach so machen, wenn ein Wort in dem Abschnitt erklärt wird, dann wird in der Überschrift keine große Erklärung eingefügt. Wir im Deutschen haben das sogar ein bisschen. Okay. Dadashri says this Gnan, self-knowledge, knowledge of the self, as well as knowledge of the doer, is commonly called Gnan. Gnan is not just the self-knowledge, but it is knowledge of the self as well as knowledge of the doer. Had not been given until now. So yes, self-knowledge had been given, but this Gnan, which is special about Akram Vignan, is it is not only just the knowledge of the self, but it is also the knowledge of the doer. You see. And also dieses Gnan, und das ist das Wissen vom Selbst und auch das Wissen über wer ist der Handelnde. Und dieser Satz heißt, dieses Gnan wurde bis jetzt nicht vermittelt. Und was Schutter gerade noch gesagt hat, das ist, also das Selbst, das Wissen vom Selbst wurde schon auch vermittelt, aber das Besondere an diesem Akram Vignan Weg ist, dass dieses Wissen darüber, wer der eigentlich Handelnde ist, so noch nicht vermittelt wurde. That is why this is an unprecedented science, Vignan. This science has not happened before. This discovery process of Vyavasthit, scientific circumstantial evidence, has been going on for many past lifetimes. As far as Dada is talking about his own experience here. I was searching for this only, on what basis this world is running, and what portion is running, and what portion is not running on Vyavasthit. I had finished this investigation, and then I have placed forth, in other words, then I gave you guys, all of you, Vyavasthit. I found out this Vyavasthit completely, so then it is complete, it is all done. Then what is left? It is possible to attain all the Gnan or the knowledge for sure. Okay, nochmal dieser Abschnitt, dieses Gnan, das Wissen vom Selbst und das Wissen, wer der Handelnde ist, wurde bis jetzt nicht vermittelt. Das ist der Grund, warum es eine noch nie dagewesene Wissenschaft ist. Dieser Entdeckungsprozess von Vyavasthit, den sich bedingenden Umständen, gegenüber viele vergangene Leben. Ich habe nur danach gesucht, auf welcher Grundlage funktioniert die Welt und welcher Teil funktioniert aufgrund von Vyavasthit und welcher nicht. Ich beendete diese Untersuchung und dann habe ich dieses Vyavasthit vorgestellt. Oder in anderen Worten, dann habe ich euch dieses Wissen über Vyavasthit gegeben. Ich habe dieses Vyavasthit vollständig ausgeforscht, also ist es komplett. Es ist alles erledigt. Was bleibt dann offen? Es ist ganz sicherlich möglich, das gesamte Gnadenwissen zu erlangen. The Vyavasthit. Question on the chat. Okay. From Martin S.K. What? Do you want to take that up now? Let me. Yeah, we might as well now that we have come here. Let's go on. Okay, ganz kurz diese Frage von Martin nehmen wir jetzt gleich rein. Ich habe schon darauf hingewiesen.
welche Beziehung besteht zwischen Vyavasthit und dem Gesetz von Karma, ist die Frage im Chat. And the question is, what is the relation between Vyavasthit and the law of karma? Yeah. The law of karma is independent, and Vyavasthit is specific as a result for the one who is enlightened, who is now free from karma. Das Gesetz vom Karma ist unabhängig und Vyavasthit ist speziell, ist specific. Vyavasthit is specifically only for the one who is free from karma or becoming free from karma. Vyavasthit ist speziell für denjenigen, der frei geworden ist von dem Gesetz von Karma, von diesem Aufladen und Entladen Prozess. Vyavasthit is part of the knowledge of the self-realization that we just read. You see, Vyavasthit ist ein Teil dieses Wissens über die Selbstrealisation, was wir gerade gelesen haben. Karma is got two components, cause and effect. Karma hat zwei Bestandteile, Ursache und Wirkung. Whereas Vyavasthit is neither the karma of cause nor the effect. It is really the effect of scientific circumstantial evidences that are in front of the one who has become free from them. You see? Und Vyavasthit ist jenseits von dem Karma von Ursache und von dem Karma von Wirkung, sondern es ist nur der Ausdruck von dem, was sich vor demjenigen entfaltet, der frei geworden ist. So, Martin, to make it simpler, this people of the world create cause of karma in the last life, and they suffer the effect of those karma through the mind, speech and body in this life. Um es einfach zu machen, die weltlichen Menschen auf dieser Welt erschaffen Karma in einem Leben und im darauffolgenden Leben erleiden sie oder erfahren sie die Wirkungen von diesem Karma. And the one who is aware of Vyavasthit or scientific circumstantial evidences, he is in a totally different space, a location, not a physical location, totally different space of the S capital self or the Atma, and therefore is absolutely free from the effect of the karma. Und derjenige, der das Verständnis bedingenden Umständen, die zusammenwirken, derjenige ist in einem komplett anderen Raum und ist frei von den Effekten des sich entfaltenden Karmas. Yeah, so in other words, his body, his relative body may suffer the effects of the karma, but he the real one in him, the Atma, the soul, is absolutely free from those effects. Also in anderen Worten, sein physischer Körper, mag sein, dass dieser physische Körper Schmerz oder die Wirkungen von dem Karma erleidet, aber er als reine Seele ist absolut frei von diesem oder absolut getrennt von diesem Erleben. So Vyavasthit can never be used, and Vyavasthit can never be used by somebody who is not self-realized. It is not for the one who has not attended or received the self in the Gnan Vidhi, has not attended the Gnan Vidhi. Also Vyavasthit ist kein Konzept und kein Begriff, den man verwenden kann, wenn man nicht im Gnan Vidhi gewesen ist und diese Selbstrealisation über das Gnan Vidhi erlangt hat, sondern dieser Begriff ist ausschließlich für diejenigen, die Gnan Vidhi erfahren haben. So, because such a person is
believes that I am Martin, and therefore that is the ego, and so the ego's role is to make things avyavasthit. You see, avyavasthit means that which is to that which was orderly to disturb it. That which was orderly to disturb it. Also derjenige, der diese Selbstrealisation nicht erlangt hat, der lebt in der ständigen Überzeugung, ich bin Martin. Und das ist das, was wir auch als Ego bezeichnen. Und das Ego führt zu diesem Vyavasthit. Also dieser Begriff Vyavasthit heißt eigentlich alles an seinem rechten Platz, alles ordnungsgemäß gefügt, sag ich mal. Und Vyavasthit ist das, was dieses durcheinander bringt. It might interest you all really to understand that Dada used the word Vyavasthit in Gujarati, but in English he used scientific circumstantial evidences. Also ist vielleicht für euch alle jetzt interessant, dass Dadashri auf Gujarati dieses Wort Vyavasthit benutzt hat, aber auf Englisch selber dieses Wort die sich bedingenden Umstände benutzt hat. And you see, he did not use the Gujarati equivalent of scientific circumstantial evidences. He never did that. He just used Vyavasthit, and then in English he used scientific circumstantial evidences. Aber hat auf Gujarati niemals diesen entsprechenden Begriff für die sich bedingenden Umstände verwendet, sondern hat Vyavasthit auf Gujarati gesagt, was ein bisschen eine andere Bedeutung hat, und auf Englisch dieses oder sich bedingende Umstände eben, was wir im Deutschen so sagen. So, and it's very, very interesting because the Gujarati meaning for Vyavasthit, the word Vyavasthit did exist before Dada really gave this word out, and the Gujarati meaning for Vyavasthit means everything is orderly, just right, as it should be, how it should be, that's all. So if you enter somebody's home, yeah, go ahead. Yeah. Und es ist interessant, dass dieses Wort Vyavasthit in Gujarati bereits existiert, bevor Dadashri das so gebraucht hat und verwendet hat. Und die eigentliche Bedeutung von diesem Wort ist, alles ist in Ordnung, alles ist an seinem rechten Platz, so wie es ist, so was sein wird. Alles ist ordnungsgemäß gefügt. Yeah, other word is well organized. In other words, you enter into somebody's home, everything is in the right place. Nothing is out of place. Das ist wie wenn ihr bei jemandem zu Hause reinkommt und merkt irgendwie, bei dem ist alles am rechten Platz. Da ist das richtig gut organisiert, alles an seinem korrekten Platz. It's the ego that disturbs the natural order of nature, and that which is happening naturally. Discharge of karma is supposed to happen naturally. The ego disturbs it. See? Also das Ego ist das, was den normalen, geordneten Ablauf der Dinge durcheinander bringt. Wenn das Karma sich entfaltet, dann ist eigentlich alles in ordnungsgemäßen Ablauf. Aber das Ego bringt das durcheinander. And so for the one whose ego has been removed by the grace of the Gnani Purush, for him everything in life is Vyavasthit, is orderly, is exact. Also für denjenigen, der durch den Segen von Dada frei geworden ist von dem Ego oder von dem das Ego weggenommen wurde, für den ist alles Vyavasthit oder eben alles ordnungsgemäß gefügt, an seinem rechten Platz,
exakt. And since ego is the doer, there is no more karma, because karma is only called karma when there is new karma happening, charging of karma. Discharge of karma is not called karma. As you know, Martin, discharge of karma is not called karma. Und da es kein Ego mehr gibt, gibt es auch keinen, der Karma erzeugt, und das Karma ist somit aufgelöst, und was sich als Effekt zeigt, als sich entladenes Karma ist gar nicht oder wird gar nicht als Karma mehr bezeichnet. Das weißt du, Martin. Yeah, a soldier may be going and shooting a lot of people of another country, and people will say he is doing bad karma, and that is not quite correct. That is his discharge karma. What is happening inside him is the charge karma. What his real intentions are is where karma is happening. Also es mag sein, dass ein Soldat in einem fremden Land viele Menschen erschießt, umbringt, und die Menschen sagen, der macht schlimme Sachen, der erzeugt ein schlimmes Karma. Aber es ist eigentlich nicht korrekt, weil das, was passiert, ist der Ausdruck von sich entladenem oder Auswirkungskarma. Das ist eine Wirkung, und das, was innerlich passiert, das ist das aufladende Karma. And this is a very, very important knowledge part, that even Mahatmas make errors. Und das ist ein wichtiger Teil des Wissens, wo sogar Mahatmas auch immer wieder Fehler machen. Because you can never tell what is happening within a human being, and therefore we are not to look at his outward actions through mind, speech and body, because internally such a person may be doing pratikraman, he may not like what he is doing. So that is where the real state of that human being is. That's where the real karma is happening. Denn also manche begehen den Fehler, dass sie auf diese dass sie äußerlich beurteilen, was dieser Mensch tut, aber sie haben überhaupt keine Ahnung, was dieser Mensch innerlich macht. Und also auch unter Mahatmas. Es kann sein, dass dieser Mahatma innerlich Pratikraman macht, dass er eigentlich innerlich total dagegen ist, was äußerlich passiert oder was er äußerlich macht, dass er, ja. Okay, so is there any other aspects of his questions not answered? Let me know. Okay, wenn es noch Aspekte an der Frage gibt, die noch nicht beantwortet sind, dann kannst du das reinschreiben. Okay, so shall we proceed? Okay. Yeah, all right. So we proceed with a reading of our Gnani Purush Dadashri. We always read the words of our Gnani Purush with the highest intention. Oh my Dada, let me really read your words as they are, as if you're sitting in front of me, and let there be no element of the intellect as I read your words. Wir lesen jetzt weiter in den Worten von Dadas, und es ist und wir lesen Dadas Worte mit der Einstellung, bitte lass mich diese Worte so verstehen, als ob du vor mir bist und diese Worte sprichst, ohne eine Einmischung des Intellekts. Okay, so we go to the beautiful section here on Vyavasthit. The middle paragraph, Dadashri says, the Vyavasthit which we have given you is exact Vyavasthit. We had decided that only after finding this Vyavasthit will we go to moksha. That was our Niyanu, and that is the tenacious decision for the ultimate
or the higher cause, the welfare of humanity. So we found it and we gave it to everyone. Exact Vyavasthit. Out of billions and billions of human beings for millennia and millennia, our Dadashri found it and he has given it to us. Das, also wir lesen weiter in dem mittleren Abschnitt von diesem Nianu-Absatz. Das Vyavasthit, das wir dir gegeben haben, ist exaktes Vyavasthit. Wir hatten entschieden, dass wir erst nach der Entdeckung dieses Vyavasthit nach Moksha gehen würden, zur Befreiung. Das war unsere hartnäckig entschlossene Entscheidung für eine größere Sache, für eine höhere Sache. Also haben wir es gefunden und es für euch alle zur Verfügung gestellt. Exaktes Vyavasthit. Und Shuddha hat noch angefügt, also aus Milliarden von Menschen, die Ewigkeiten gesucht haben, hat Dadashri dieses Vyavasthit als Antwort gefunden und sie uns gegeben. And so we come to the third paragraph here. The Vyavasthit, this Vyavasthit is not a fabrication. That which has no foundation will not work. It cannot be given as an Agna. A worldly word, a Vyavharik word, cannot be given as an Agna. This word Vyavasthit is for Nishchay and Vyavhar, for the S capital self as well as for the worldly interaction. Moment. Vyavasthit ist keine Erfindung oder kein Lügenmärchen. Das, was keine Grundlage hat, wird nicht funktionieren. Es kann nicht als Agna gegeben werden. This sentence, a worldly Vyavaharik word cannot be given as an Agna. What does that Vyavaharik mean? Because that's not in my in other words, what he's saying here, what Dada is saying is that this is the beauty of it. See, it's an amazing sentence. He says that we cannot give a word that is employed in worldly interactions. Also ich hatte den Anfang mal hier im Englischen einen Satz ist, der ist im Deutschen gar nicht drin. Und Shuddha sagt, die Antwort ist, oder dieser Satz ist eigentlich sehr besonders, denn Dada sagt, also ein weltliches Wort, das sorry, I forgot your answer now. We cannot use, you see, these Agnas, even the word, even the words used for the 5 Agnas are so magnificent. For instance, when he is talking about the word Vyavasthit, he says this is not a word that is used by the people of the world in worldly interactions. You see, we cannot give a worldly word as an Agna. This is not an Agna. Also Dadashri hat gesagt, wir können euch nicht ein Wort geben, das von allen weltlichen Menschen im Alltag gebraucht wird. Wir können euch nicht so ein Wort geben als Agna, als Prinzip. Yeah, because you see, if you give a word that is commonly employed by people of the world every day, all the Gujaratis are speaking, it's going to get very, very difficult to be used as an Agna, you see, of the Gnani Purush. Also wenn wir ein Wort nehmen, oder wenn ein Wort genommen hätte, das von den Menschen, die Gujarati sprechen, sehr im Alltag häufig verwendet wird, dann wird es sehr schwierig sein, so ein Wort im Sinne eines Agnas zu verwenden und zu verstehen. Because if you think of a German word that is very commonly used by most Germans, can you use that as an Agna? I mean, you see, because people will be using it daily, and so it loses its meaning in terms of this very lofty Agna of the Gnani Purush.
Also wenn wir uns ein Wort vorstellen im deutschen Sprachgebrauch, dass die Menschen sehr häufig im Alltag verwenden, dann können wir uns auch nicht vorstellen, dass das im Sinne der Agnas benutzt werden kann, denn solch ein Wort würde durch diesen häufigen Gebrauch einfach auch die Kraft verlieren, den Ausdruck, diesen besonderen, erhabenen Zusammenhang in den Agnas verlieren. Now, in this that we just read, the only thing that one of the sentences that just strike me, and I'm sure different parts will strike you all differently, but it's the last line of the first paragraph. I found out this Vyavasthit completely, so then it is complete. It is all done, and now that it is all done, what is left? Now it is possible to attain all the knowledge, the Gnan for sure. So, what was... Also Shuddha betont oder will jetzt nochmal auf einen Satz eingehen, der ihn besonders, der bei ihm besonders angeklungen ist, und es mag sein, dass bei verschiedenen Menschen verschiedene Sätze anklingen, aber er will nochmal auf diesen Satz eingehen. Ich habe dieses Vyavasthit vollständig ausgeforscht, also ist es komplett. Es ist alles erledigt. Was bleibt dann noch offen? Es ist ganz sicher möglich, das gesamte Gnadenwissen zu erlangen. Das ist der letzte Satz vom ersten Abschnitt. Yeah, this is very interesting, because up until then, the Gnanis, before Dada, the Gnanis used to emphasize and talk about the self only and give very, very major and long descriptions of the self only, not much about the doer, you see, not about the doer. And so there was that lacking. And now, das ist sehr interessant, weil vor Dada Shri die ganzen Gnanis sehr ausführliche oder hauptsächlich die ausführlichen Beschreibungen der Seele gegeben haben und gar nicht darauf eingegangen sind, wer der wirklich Handelnde ist. yeah, and then also this in the first paragraph when he says has been going on for many past lifetimes, his search to know the exact nature of the scientific circumstantial evidences. Right there, Dada is now talking about lifetime after lifetime after lifetime that he himself has been through, evidences of previous lifetimes of his and many of us along with him. You see. Und hier in diesem Abschnitt beschreibt Dada auch, wie er Leben für Leben für Leben, vergangene Leben, immer wieder durch diesen Prozess der Suche gegangen ist. Und Shuddha sagt, viele von uns schon an seiner Seite. Okay, so we go on to the next one. Let's take a little break, shall we? Yes, the first hour, we've completed the first hour, so we might as well take a little break. Huh? Shall we take a little break? Yeah, okay. So okay, wir machen eine kleine Pause, die erste Stunde haben wir vorbei. Eine paar Minütchen Pause. Okay? Danke. Hallo, ihr am Telefon? Hallo? Ist noch jemand am Telefon? Ja? Habt ihr es besser mit der Qualität jetzt? So, alles gut bei euch? Fragen? Ihr müsst einfach euch lautstark melden, dann kriege ich das irgendwann mal mit. Dann nehme ich euch gerne rein, falls ihr Fragen habt, okay? Ich leg dich wieder hin.
Danke. Ich kann dich sehen, ich kann dich hören, ich kann dich fühlen. I can see you, I can hear you, I can feel you, you are yourself. Ich kann dich sehen, kann dich hören, ich kann dich fühlen. Du bist das Herz, du bist I can hear you, I can feel you, I can see you, without you, you was you, I can see you.
Ich kann dich sehen, ich kann dich hören, ich kann dich fühlen. Du bist mein Feeling. I can see you, I can feel, I can hear you. Auch für alle, die am Telefon sind, Uwe schreibt gerade, mit Ein- und Raute stellt man sich stumm beim Telefon und umgekehrt kann man sich wieder freischalten. Einrauten. Okay? Für die am Telefon sind. Danke. Okay, Shuddhatma Bhagwan. So. I checked on the telephone and we do have a question. Alright. Well, Hans, he's on the phone and he just wanted to, he asked you to explain the term Vyavasthit again for him. Hans. Yes, Hans. Jai Sachidan Shuddhatma Bhagwan. Also Jai Satchidanand, Shuddhatma Bhagwan, reine Seele, Hans. Yeah. The Vyavasthit, otherwise known as scientific circumstantial evidences, Der Vyavasthit, auch bekannt unter die sich bedingenden Umstände, is that which is seen in the awakened awareness, in the new awakened awareness of the pure soul that you also are. das Vyavasthit, die sich bedingenden Umstände werden gesehen in dem neuen erwachten Gewahrsein der reinen Seele. It's only when you move away from Hans that you begin to see the evidences whereby everything that is happening to Hans inside as well as outside. Das ist, wenn du dich von Hans wegbewegst, dann kannst du sehen, da kannst du diese ganzen Umstände sehen, die zusammenkommen müssen, damit das passiert, was Hans passiert. I know you are on the phone, so you can't see this, but later on you will have the opportunity to see this video. Also du kannst es jetzt nicht sehen, weil du am Telefon bist, aber vielleicht hast du später die Möglichkeit, das Video anzugucken. My lower hand represents the mind, speech and body of Hans, and my upper hand, the fist, represents the absolute pure soul, the Paramatma that you are, the Shuddhatma, the pure soul, and ultimately the absolute soul that you are. Also hat unten seine Hand offen, und ich versuche dir das mal zu beschreiben, er hat unten seine Hand offen, das repräsentiert das relative Selbst, und die andere Hand ist drüber als Faust, das repräsentiert diesen Aspekt des reinen Selbst, der du wirklich bist. That seeing, knowing energy of the absolute self, the Paramatma that you are, was mixed when you used to be I am Hans. You say I am Hans and this is happening to me, and that was mixed. Also früher war diese sehende Energie dieser absolut reinen Seele, die du wirklich bist, vermischt mit diesem relativen Aspekt, diesem Ausdruck von Hans. Das war vermischt. In the Gnan Vidhi, the separation happened, and it is like a dried coconut. The inside kernel, the coconut, you can shake it and it's all separate from the outer husk. Even though it's a total thing, the inside is separate from the outer covering, you see. Und es wurde in diesem Gnani Vidhi Prozess wurden beide Aspekte
voneinander getrennt. Und er sagt, es ist wie bei einer Kokosnuss. Du hast innen drin die Milch und du kannst sie, selbst wenn sie zu ist, schütteln und innen drin ist die Milch immer getrennt von dieser äußeren Schale, von dem Fleisch, das sie umgibt. That knower and the seer is who you really are, and in that seeing mode, as the reine Seele, as the pure one, you begin to see that everything that is happening to the mind, speech and body of Hans is happening to the mind, speech and body of Hans, not to you. It is happening to this body complex. It is not happening to you. See, that is the early saying. Und du bist wahrlich dieser wissende, sehende Aspekt. Und wenn du in diesem Modus bist, in diesem Zustand als Wissende und Sehende, dann siehst du, dass alles, was passiert, eigentlich Hand passiert. Also im Weltlichen. And that seeing of that which is happening, is seen as an exact event, step by step event, one after the other, after the other, after the other. And in that really there is no doer, there is no one doing it. And that awareness is the awareness of the seer, and the seer says that this is all nothing but scientific circumstantial evidences on this. Ja. Und in diesem Zustand des Sehens erkennst du, dass alles, was Hans passiert, Schritt für Schritt für Schritt in sich vollkommen stimmig, exakt ist, und du erkennst es nur als Zusammenspiel all dieser verschiedenen Umstände, die zusammenkommen müssen, damit das, was passiert, passiert. Walking on a beautiful street of Munich or a beautiful street of Berlin, you see through the glass window some beautiful things, maybe beautiful food items, or on the street you see a beautiful person. Wenn du in den Straßen von Berlin oder München rumläufst, dann siehst du vielleicht im Schaufenster viele ansprechende, schöne Dinge, zum Beispiel irgendwie schöne, leckere Sachen zu essen, oder du siehst eine sehr schöne Frau. Yeah, and so you see different parts of the bodies react to what you're seeing. If it is food, the tongue will react. If it is a person, some other part of the body will react. And du erlebst, wie verschiedene Körperbereiche darauf reagieren. Wenn es das Essen ist, dann ist es der Mund, die Zunge. Wenn es ein Mensch ist, dann sind es andere Teile, die reagieren. And before the separation, the person would get dragged into the shop or walk behind that beautiful person. And bevor die Trennung passiert ist, würde der Mensch einfach da reingezogen werden und müsste und geht dann in diesen Laden rein oder läuft der Frau hinterher. But now the blissful one has awakened. This right fist of mine is the blissful one, has awakened. The blissful one becomes aware of not the attraction of the body, but aware of the scientific circumstantial evidences. You see, these scientific circumstantial evidences that are happening in the body, these are all evidences.
Und dieser Glückselige, der wissende Sehende ist jetzt erwacht in dir und er ist sich gewahr, nicht nur über diese Lust oder was immer da auftaucht, sondern über all diese Umstände, die zusammenkommen. So these are all evidences that are, so in other words, the evidences the evidences that are there are actually all happening if you had not taken, if the footsteps had not gone in the direction of that street, then those other evidences would not have arisen. And so one follows the other, follows the other, follows the other, and that is what Dada is saying. There is no independent force that is doing it. It is all following one after the other, after the other, after the other. And to believe, ja. Wenn deine Füße dich jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel nicht die Straße hier entlang geführt hätten, dann wären auch diese ganzen anderen Umstände so nicht zusammengekommen. Das heißt, es müssen so viele Umstände hintereinander zusammenkommen und passieren, dass man sagen kann, es gibt keinen individuell einzelnen Handelnden bei allem, was passiert. This is a science. It is a pure science. You are the scientist, as the reine Seele. You are the scientist, and you are to see the experiment in the science that is called the experiment that is called Hans. The experiment of Hans is continuing. You are not supposed to put your finger in it. Du, es ist eine Wissenschaft und du bist der Wissenschaftler als Sehender. Und du als Wissenschaftler siehst dieses Experiment namens Hans, das da abläuft. Du brauchst auch nicht dich irgendwie einmischen oder deinen Finger in dieses Experiment reinstecken. It is so. In simple words, whatever happens is precisely exact and correct. Not only whatever has happened, but whatever is happening is precise and correct. Also alles, was passiert und alles, was passiert ist und alles, was gerade passiert, ist 100% präzise und korrekt. Whether it is inside the body or outside the body, or the connection between the body and the outside, everything is 100% precise and exact and correct. Ob es im Körper ist oder außerhalb des Körpers ist oder an dieser Verbindungsstelle vom Körper zu dem Äußeren, alles ist 100% exakt und korrekt. And now who is this? For whom is this 100% exact and correct? It is 100% exact and correct for the one who is here, for the one who is the knower. For the one who is the knower. Für wen ist das jetzt 100% korrekt und für denjenigen, der getrennt ist, der Wissende davon ist? It is not 100% correct for the one who is the doer and the one who believes that he has to do it. I mean, Hans is the doer. Es ist 100% korrekt für denjenigen, der meint, der Handelnde zu sein. Es ist nicht 100% korrekt für Hans jetzt. Yeah, Hans will continue to remain the doer, but the doership of Hans is placed in the right perspective by Dada in this science, that Hans is a doer, but Hans is an evidentiary doer. He is not the whole and sole doer. He is a
partial, he's a dependent doer. He is a dependent doer. It depends upon so many things whether Hans will do or not. Aber Hans an sich, Hans bleibt ein Handelnder. Aber Hans ist ein Handelnder in Abhängigkeit von so vielen anderen Umständen. Hans ist nur ein Umstand von ganz vielen Umständen. Er ist nicht der einzig allein unabhängig Handelnde von dem, was passiert, sondern er ist ein Aspekt in dem, was passiert. So Hans is part of scientific circumstantial evidences. Also Hans ist ein Teil der sich bedingenden Umstände. In this unfolding effect of evidences, in this unfolding scientific circumstantial evidences, Hans may have a role or may not have a role, and you, the knower, will only know about the role when it happens, not before, not afterwards. So this is the precise moment. In diesen sich bedingenden Umständen, in denen was passiert, mag es sein, dass Hans eine gewisse Rolle spielt, oder es mag auch sein, dass Hans keine Rolle spielt. Aber du als Wissender und Sehender bist dir in dem Moment darüber gewahr. So Hans may plan something and may pre-plan and post-plan something, but this is all part of the role. This is. Mag sein, dass Hans was vorbereitet oder was nachbereitet, aber das ist alles nur ein Teil, ein einziger Aspektteil der sich bedingenden Umstände. Yeah, there is a lot more to be understood. I don't know when you have taken this Gnan of Dadashri, Hans, but please continue to be in Satsang, in this Satsang, along with your local groups or wherever you are. Es gibt so viel noch darüber zu verstehen, über diese sich bedingenden Umstände, und er sagt, er weiß jetzt nicht, wann du dieses Gnan bekommen hast, aber er empfiehlt dir, einfach weiter im Satsang zu bleiben, auch vor Ort mit Menschen dich zu treffen. Yeah, and along with over your nada, you just try to understand deeper the exactness, at least to try to understand these 5 Agnas better. And you are in diese 5 Agnas im Laufe der Zeit besser zu verstehen und the Agna of Vyavasthit, the Agna number 3 of Vyavasthit, scientific circumstantial evidences, is not for Hans. It's for you, the awakened one of Akram Vignan, the reine Seele. Dieses Agna über die sich bedingenden Umstände, Vyavasthit, das ist das 3. Agna. Dieses Agna ist nicht für Hans, sondern es ist für dich als erwachte, reine Seele. If you try to apply the Agna of Vyavasthit through the intellect of Hans, you will fail miserably. It doesn't work. Wenn du versuchst, dieses Agna über den Intellekt von Hans anzuwenden, dann wirst du da versagen. Yeah. You see, whatever has happened is justice is a book that people of the world can read too, but in exactness, its application becomes a reality when they take the Gnan Vidhi, you see. Es gibt dieses Büchlein, was immer geschieht, ist Gerechtigkeit. Und das können die Menschen, diese weltlichen Menschen auch lesen. Und, aber die exakte Anwendung passiert erst durch das, oder nach dem Erleben von Gnan Vidhi. Because it is only when you step away from Hans that you can really see the evidences as they are. Evidences of the ego, the evidences of the intellect, the evidences of the kashais. All of these have a role in the effect.
Denn es ist nur wenn du dich wirklich wegbewegst von Hans, dass du diese ganzen Umstände sehen kannst. Den Umstand des Egos, den Umstand der Kaschais, also dieser Ärger, Stolz, Wut, Täuschung, Gier. Das sind dann alles einfach Umstände in dieser Rolle, die Hans hat. And then just one simple word, Vyavasthit. Vyavasthit, one simple word, the we, one simple word we, the Agna of Vyavasthit, instantly places you in your blissful self, absolutely untouched by the effects of whatever may be happening to Hans. Und nur dieses einzige Wort, Vyavasthit, mit diesem V vorne dran, nur dieses einzige Wort V, das zeigt er jetzt noch, das wird dich zurückbringen in diesen Zustand der reinen Seele, wo du nicht berührt bist von was immer Hans passiert. Because it places the doership in the right hands. It places the doership in the place where it belongs. Scientific circumstantial evidences are the doer, not Hans. Hans did not do it. Scientific circumstantial evidences did it. See? Dieses Wort, ja, was ist, die sich bedingenden Umstände, das bringt den Handelnden an sein, sorry. In other words, it puts a load onto the scientific circumstantial evidences. The load of the doership goes on scientific circumstantial evidences. Why do you have to carry the load? I did it. You don't have to suffer the load. You don't have to suffer the load of doership. Du musst die Last des Handelnden nicht tragen. Die sich bedingenden Umstände, alle zusammen sind der Handelnde. Some people, at certain stages in their life, they have regrets. Oh, I did not live my life properly, and that is why I'm sick now. I'm not feeling good. This is nonsense. Manche haben an einem gewissen Punkt in ihrem Leben bereuen, ich habe mein Leben nicht gut gelebt und deshalb bin ich jetzt krank und habe diese Probleme. Yeah, so this is real nonsense. You're talking like a worldly person, an ignorant person. Aber das ist totaler Unsinn. Das ist, also du sprichst dann wie ein gewöhnlicher Mensch, ein weltlicher Mensch. Did you eat, or did the evidences of life made you eat the food that you did? Hast du gegessen oder haben die Umstände des Lebens dazu geführt, dass Hans das gegessen hat? Do you want to eat chemically poisoned food, or the evidences of your life brings you food by Monsanto's and companies like Monsanto's? Willst du selber chemisch vergiftetes Essen oder haben die Umstände dich in Kontakt gebracht mit Essen von so Konzernen wie Monsanto oder? So in other words, this is the ultimate question comes to. The one who is separate from Hans really becomes free from all of these questions. Then doubtless state that we were talking about a while ago, absolutely free from any doubt. You see. Ja, und das bringt dich in diesen absolut zweifelsfreien Zustand, von dem wir vorher im Text gesprochen haben. Our Gnani Purush Dadashri says, you never, ever in your countless previous lives, infinite previous lives, had any connection with the body, nor did you have any connection in the present life, nor will you ever have any connection in the future life. It is your wrong belief to just believe that you had, that's all. Und es ist, Dadashri sagt, dass in all den vergangenen Leben
Und in dem jetzigen Leben und in allen zukünftigen Leben hast du niemals eine tatsächliche Verbindung mit diesem Körper gehabt, sondern es ist nur deine falsche Zuschreibung und Überzeugung, die diese Verbindung macht. So this does he have? He's written. Is there anything else he's asking? Check with him on the phone, please. Aber gibt es noch irgendwas, was du fragen möchtest, Hans? Also Stern 1 Raute ist die Kombination übrigens. Okay, thank you very much. It's fine for the moment. Thank you. Thank you, Shuddha Bhagavan. Hans, good. It is good to have you on phone satsang. Shall we now? I think we should. I know we are. Let me take a look and see. Have we finished that? Yeah, I think we should leave it there. Reading. We don't have enough time for Swenja, so let's take Swenja's question. Shall we? Is there anybody? Is Swenja online? Do you know? She should be. Okay, good. Yes, she is. Alright. Okay, also im Text, wir lassen den Text jetzt mal beiseite für heute. Okay, now I want you. Und noch eine Frage von Swenja. Yeah, we'll just take her question. We will not go into the other PDF that I sent you. Yes. You and Swenja has it, so that should take care of it. Okay. Now you have Swenja's question. I will just read Swenja's question in English, and then you do the translation. Okay, let me just hang on for a second because I want to get the question myself. I've got it somewhere on my computer. Just a sec. Okay, wir haben eine Frage von Swenja, die wird jetzt gleich vorgelesen und damit werden wir den Rest des Satsangs verbringen. Shuddha hat noch ein Dokument drüber an uns und ein paar andere geschickt, da werden wir jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil nicht alle dieses Dokument haben. Und sie hat das Dokument, insofern sollte das funktionieren. So, jetzt muss ich noch kurz getting there. That's all right. Yes, okay. I've got the question. Thank you. So I will read the one in English, and then you do the one in German. Swenja. Translation with me. I've got a confirmed translation. Oh. Okay. Swenja addresses all of us as her beacon companions. Swenja says that she was writing from Denmark, but now I guess is she back from Denmark? I don't know. Yes, back home. Alright, she's back. Now Swenja is currently in Swenja's words we'll say Swenja currently sees a lot of her mistakes, and in the process of doing so feels strong waves of shame sweeping through her quite intensely at times. What part of the relative does that shame come from? She wonders. Is it the ego or the intellect? Is it possible that this feeling of shame, rather than just being the remorse part of the pratikraman process, may be connected to pride and thus something that should be looked at separately? It is something that somewhat has a slight kashai taste, and I don't want it to soil her cleaning up. So this is Swenja's question. Okay, ich lese die Frage jetzt auf Deutsch. Swenja sieht derzeit viele ihrer Fehler und in dem Prozess fühlt sie starke Wellen an Scham durch sie rauschen, manchmal recht intensiv. Von welchem Teil des Relativen kommt Scham, fragt sie sich. Ist es das Ego, der Intellekt? Ist es auch möglich, dass dieses Gefühl der Scham
anstatt dass es lediglich der Reue-Teil des Patikraman-Prozesses ist, vielleicht mit Stolz verknüpft ist und somit etwas, was getrennt angesehen werden sollte. Es hat irgendwie einen leichten Geschmack von Kaschai und ich möchte nicht, dass es ihr inneres Aufräumen beschmutzt. Now, so now Swenja. She says, I guess the first Swenja should be an I, she wrote. Yeah, right, I knew. Okay, Swenja is our smart one. Also Swenja ganz schlau hat geschrieben, ich glaube, dass das erste Swenja ein Yes, Ich Swenja, sagt. Swenja could understand Shuddha very well. She knew Shuddha was going to get there. So before Shuddha corrects her, she says, okay, let me correct myself there. Also Svenja hat gewusst, dass Shuddha da schon drauf eingehen will, also hat sie es gleich mal vorab korrigieren wollen. Yeah, and I'm sure, I know, my dear, this, with the seeing, you are in your master seat while you are seeing Swenya's mistakes. When you feel very strong waves of whatever, and in this case shame, sometimes quite intensely, when there is this feeling that comes over you, the common thing that happens is light slipping away from the seat of seeing. Also durch das, dass wir das schon geklärt haben mit diesem Ich, Ja. Im Sehen bist du in deinem auf deinem sicheren Platz. Und alles, was und alles, was wenn du jetzt sorry, In the process of seeing, because I think Saint Swenja is seeing in Samaik these things. She is seeing in Samaik these mistakes of Swenja. In other words, Swenja. Okay, glaubt, dass Swenja also im Samaik diese Fehler sieht. And in the process of seeing Swenya's mistakes, where she experiences these strong waves of shame sweeping through her. Now it's... Und in dem Prozess, in dem sie diese Fehler sieht, sie auch diese Wellen von Scham, die durch sie durchrauschen. Now if the seeing was pure, if the seeing was exact, then the awareness continues to remain, and Swenja is the one who suffers. Wenn das Sehen rein ist, dann ist es getrennt und es ist Swenja, die dieses Leiden erfährt. Yeah, and that's fine. Swenja may even cry or feel ashamed. Das ist in Ordnung. Swenja, es mag sein, dass Swenja weint oder voller Scham ist. And that's fine. She has described it correctly, and she says what part of it she wonders. Is it the ego or the intellect? And really it is the ego, it is the discharge ego that is having the effect of the shame. Sorry, we have to make it short, so I'm getting a little, I'm having trouble concentrating. Okay. Also und sie fragt jetzt, von welchem Teil kommt dieses Schamgefühl, und es ist tatsächlich das Ego, aus dem das kommt. Yeah, it is the one. It is here the shame part is really the shame, the dishonor, the opposite of honor and pride. Here, it is all the extra ego, everything that is carried on the shoulders of the ego. The ego. Und dieses Schamgefühl, das ist so als das Gegenteil von dieser Ehre und von diesem Stolz. Und das gehört alles in diesen Bereich, was auf den Schultern des Egos getragen wird. When you do something quote unquote good in the eyes of the world, the ego flies high,
And the intellect, of course, shows it to the ego, but the ego just flies very high and swells up. And Und wenn du etwas in Anführungszeichen Gutes machst, dann fängt das Ego an abzuheben und okay, es mag sein, der Intellekt zeigt es dem Ego, aber dennoch hebt es ab. And when you become aware of something that has happened that is considered quote unquote bad in the eyes of the world, then there is a sense of shame and disgrace, a feeling lousy, if you would. And Und it's the opposite. wenn du etwas siehst, das in Anführungsstrichen schlecht ist in den Augen der Welt, dann kommt dieses Gefühl von Scham oder eben nicht so ehrenhaft sein. And both of these are kind of relative plays of the ego, and really the Gnani Purush Dadashri has made you free from it in the Gnan Vidhi. What is considered good and respectable in the eyes of the world, and what is considered bad and disrespectable in the eyes of the world, belongs to Swenja, and you are absolutely lifted up into his lap. I'm totally free from it, you see. Und im Gnan Vidhi, und das alles gehört zu Swenja, dieses in Anführungsstrichen gut und was die Welt als gut ansieht oder dieses in Anführungsstrichen schlecht. Und im Gnan Vidhi Prozess wurdest du absolut da drüber angehoben. Yes. In other words, this is the basis with which you will have to come to this whole thing. It is. Also das ist die Grundlage, mit der du irgendwie auf dieses zu dem du kommen musst. You have to approach it through the level from the level of purity. You are the pure one. Du musst es auf der Ebene der Reinheit angehen oder anschauen. Du bist nämlich du bist der Reine. Yeah, you are the pure child of the pure one. That's all. You know, nothing else. Absolutely nothing else. And du bist das reine Kind des Reinen. Nichts, sonst gar nichts. Yeah, and this feelings of shame are associated with and deeply connected to the sense of pride. In essence, the other side of pride and how it should be versus how it shouldn't be. Die Gefühle von Scham sind sehr stark verbunden mit diesem Gefühl von Stolz, auch das Gefühl von so sollte es sein und so sollte es nicht sein. And that is how Swenja has been raised. In other words, this is how Swenja is. But has got nothing. Swenja aufgezogen, so ist Swenja groß geworden. In anderen Worten, also das ist so wie Swenja ist. So you're right. You're very right in your assessment about the whole thing as far as the shame is concerned. Du hast insofern, also was die Scham anbelangt, hast du sehr recht mit deiner Sichtweise und wie du darauf zugehst. So weit jetzt, was die Scham anbelangt. And you might be doing too much digging, and it may not be necessary to go there too much. Rather, to concentrate on that which comes naturally on your screen. You see, you are the mirror, and that which comes naturally on the screen, wipe that, rather than going too much digging in terms of what has happened, because there is no human being. Kann sein, dass du einfach so ein bisschen zu viel im gräbst gerade und ein bisschen Sachen hochholst. Die natürliche Art wäre, das anzugucken, was bei dir auf die Mattscheibe kommt. Du bist der Spiegel und das, was kommt,
das kannst du wegwischen. Don't miss out the beauty of the present moment while trying to dig up the past. You see, I mean. So, also verpasst nicht die Schönheit des gegenwärtigen Augenblicks, in dem dass du in der Vergangenheit rumstocherst oder da Sachen hochholst. You want to employ Samaik in a positive manner with reference to recurrent, patterned, self-destructive traits. Du solltest den Samaik nutzen in Bezug auf immer wiederkehrende Muster und selbstzerstörerische Züge. Yeah, things that are big spiritual blockades that, despite having this beautiful Gnan, kind of impede your progress, and when you're left to yourself, you kind of go slip in that sense. But otherwise, just because the Gnani says do Samaik doesn't mean you just kind of do it. Focus on so many other things that your beautiful brain is capable of, you see. Also versuche jetzt nicht, sorry, that was too long. But in other words, focus. If you do not have any major spiritual blockades, you need to, you try to employ your nice energies into something else, because there is so much more in this Akram Vignan for you. Also wenn du irgendwelche größeren spirituellen Blockaden jetzt hast auf dem Weg, dann räume die aus dem Weg. Und der Gnani hat auch gesagt, du sollst regelmäßig Samaik anwenden, aber versuch da nicht so tief reinzustochern und so konzentriere dich auch auf diese schönen Aspekte, die dein Verstand so zustande bringt. Yeah. If something hurtful happens through Swenja, and it happens repeatedly, and if it is self-destructive, then obviously your opposition has to be there. Wenn Verletzungen passieren durch Swenja und wenn es ein immer wiederkehrendes Muster ist oder wenn es auch selbst verletzend ist, dann sollte dein inneres Dagegenstehen da sein. And according to that, the other article which I sent you, somewhere in the middle, Dada gives a very clear-cut distinction between that which you enter into willingly versus that which you enter into unwillingly. You see, you are in opposition. Und er hat uns ein Dokument geschickt, in dem Dadashri darauf eingeht, das, wo du willentlich reingehst, gegenüber dem, was du unwillentlich eingehst. Yeah, because when something happens through Swenja, about which you are in total opposition, you don't like it, then you are not responsible. So then you really are not responsible. Wenn es durch Swenja passiert und du innerlich aber in Gegen oder dagegen bist, dann bist du dafür nicht verantwortlich. And at that time you are in a different place, and what happened therefore is there is a natural pratikraman, because there is a built-in remorse. You are not there, you're against it, and it happened, and therefore there is an associated remorse about it. There is a natural remorse. You wish it didn't have to happen. You see, it's natural, it's part of the pratikraman. Wenn etwas passiert und du bist innerlich eigentlich dagegen oder möchtest nicht, dass das passiert, dann ist es ein ganz natürliches Pratikraman, ein ganz natürlicher Pratikraman-Prozess, weil du innerlich schon dich dagegen stellst und dir wünschtest, dass das so nicht passieren müsste. Yeah, and whereas if you enter into it because of pleasure or the promise of pleasure,
there is a subtle underlying willingness to enter into it. When it happens, there is no remorse afterwards. You see, that is the difference. Das eintritt, wo du willentlich dich einlässt darauf in der Erwartung von Vergnügen und Freude, dann ist dieser Aspekt da, dass du willentlich reingehst und diese natürliche Buße ist nicht da. And where there is no remorse, really pratikraman cannot happen, because you're not really sorry about it. You're not repentant about it. There is natural inner remorse is not there. How can you do pratikraman? Wenn du innerlich nicht dieses natürliche Bedauern oder die Buße spürst, das Bedauern spürst, dieses Gefühl von Bedauern, dann kann auch, wie soll ein Pratikraman funktionieren? Yeah, in other words, this everything that you mention in here, all of those have kashai taste. In other words, anything that takes you away from your blissful self is called kashai. That which disturbs you is called kashai. There may be a difference in the ways in which you clean it up. In other words, you said there is this one has a kashai taste, whereas no, all of those things have, everything has a kashai taste if it takes you away from who you really are, my dear Swenja. Also was du schreibst hier, es hat so einen Geschmack oder Beigeschmack von Kashai. Alles, was dich von deinem wahren Selbst wegzieht, das ist Kashai. Das ist ein Kashai. Yeah, and the cleaning up part, and we have discussed this. I think the most important way to clean it up is to come back to the pure one that you are. That is the only major step. First, be there, feel the beauty of who you are, and then look at it all properly. Und dieses Aufräumen und Saubermachen, so wir haben das jetzt gerade ausführlich besprochen. Der erste Schritt ist wirklich dahin zu kommen, wer du wirklich bist und den Zustand auch zu genießen und dich daran zu freuen, und von dort aus kannst du dann sehen und aufräumen und bereinigen. Yeah, and that is, and if you really, as you were with these previous sessions, you saw the biggest pratikraman is the slipping out of the Agnas. You see, that's required. That's the biggest pratikraman required, and that's where we go. But I really do thank you for such an elaborate, detailed question that calls for a lot of review, internal review. Obviously, you're doing a lot of internal review. Und wir hatten ja im letzten Satsang auch besprochen, dass das größte Pratikraman ist eigentlich dann notwendig, wenn du aus diesen Agnas rausfällst oder da rausrutscht. Und wir danken dir sehr für diese sehr diese gut formulierte Frage, die auch zeigt, wie sehr du gerade so im inneren Arbeiten bist, im Aufräumen bist. Yes, the intellect also has a role in showing you the shame, because intellect is only involved in keeping the old stuff as it is. It is not involved in liberation, you see. So der Intellekt ist auch daran beteiligt, dir dieses Schamgefühl zu zeigen, denn der Intellekt ist nicht interessiert an Befreiung. Der Intellekt will alles so haben, beibehalten, wie es ist. What will the world say? What will the world say? What will the world say? What difference does it make? Was wird die Welt sagen? Was wird die Welt sagen? Was für einen Unterschied macht das? The question really is, what does Shuddhatma Bhagavan say?
Die Frage ist wirklich, was sagt Shuddhatma Bhagavan, die reine Seele? Yeah, the Shuddhatma Bhagavan says, Swenja, you've been going away from me. I want you to be with me. We got very little time now. Let's make our time for moksha together now. See? Der Bhagavan sagt irgendwie, bleib bei mir, du bewegst dich weg von mir. Wir haben nicht so viel Zeit, lass uns gemeinsam nach Moksha gehen. We have very, very precious little time, really, my dear, so let us all focus. Shuddhatma Bhagavan, this is session 5. It's coming to an end on the importance of 5 Agnas, but we're going slowly. I really do appreciate Ruediger and Shuddha. We are extremely honored to have you as our Satsangis. Okay, Shuddha und Ruediger, wir sind sehr froh und fühlen uns geehrt, euch als Teilnehmer dieser Satsang zu haben. Highest namaskars to all of you, our friends here, by Ravi, Swenja, Nadaji, Uwe, Martin, and all the others on the phone here, Beate, Gudrun, Gottfried, Katyaji, Bettina, Genau. Schöne Grüße an alle, die aufgeteilt hat. Yeah, Shuddhatma Bhagavan. So I will leave space now for our friend Ruediger to make any announcements, most important being the Thursday. Please don't miss the Thursday satsangs, they are most critical. Please, okay? Ich soll noch irgendwelche Ansagen machen, also ich selber habe keine Ansagen zu machen. Shuddha bat mich gerade die Donnerstag-Satsangs nochmal zu betonen, wie wichtig die sind. Da bin ich kein gutes Beispiel für, weil ich da auch nicht dabei bin. Vielen Dank an euch. Ich hoffe, ich sehe viele von euch oder wir sehen uns in Scheidegg nächste Woche, ab Donnerstag zum Retreat. Freuen wir uns. Okay. Shuddhatma Bhagavan, you want to just sing with the top line of He Dada Jag Kalyan Karo? Huh? Donnerstag, hier steht, Donnerstag ist kein Donnerstag Satsang, weil wir in Retreat sind. On Thursday there's no Satsang because we are in the retreat already. Oh, wait, you're in the retreat. Well, have a great time in the retreat. Here there is the Memorial Day long weekend now. This is long weekend has started in the US, Friday, Saturday, Sunday, Monday. So everybody is in a relaxed mode. So everybody have a great time and a great retreat. Okay, euch allen ein schönes Retreat. Genau. Okay. Alle auf der Webseite schreibt Katja von Donnerstag bis Sonntag in Scheidegg, genau. Gut. All right. You want me to sing? Yeah, just. Okay. What? Hey Dada Jagat Kalyan Karo Saudivo Moksha Gnan Pamo Dunyanantrayo Tuto Swami Sauni Sharane Yo Dada Bhagavanna Asima de Karaho. Beautiful. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Okay, am Telefon.